Welcome, everyone, to our webinar series of LIT, Legal Innovation and Technology. This is the second episode, and this is a very special one because we just turned 53. Bangladesh's 53rd birthday was yesterday, and we are so excited. Actually, that is why I'm also wearing green. And with that in mind, even the topic of this today's webinar series was rightly picked. Je, can technology, because we see Bangladesh is moving so fast in terms of technology. So how can technology become a nexus between the fundamental rights that are guaranteed by our constitution and what does mental health play in that? And after 53 years, where do we stand today? So before we move forward, we can't wait to explore this crucial aspect of, because we all want to build a really free and a prosperous nation in terms of mental health care, and because that is actually the future of smart Bangladesh, the vision that we are all seeing together. I am Barrister Tasnuva Shelley, Advocate Supreme Court of the Bangladesh. I've been a legal profession for over 16, 17 years, and I am very, very, very much passionate about technology and how it is changing the entire landscapes, particularly when it comes to law. And with us, we have a very, very, very special guest, a very young, graduated from the Khulna University of Engineering and Technology, and he has actually taken that bold step to ensure, with the use of technology, that these constitutional rights that were guaranteed to the people of Bangladesh for almost over 53 years, how he can ensure that people and can easily have that right and exercise that right and live a better life for themselves and for everyone around them. Um, Before we go on to ask questions to our special guest, I just wanted to kind of highlight why we picked this topic and how where we stand today about mental health. Mental health is actually a universal human right. It is not something that should be only available to the privileged few. যে এটা সবার জন্য না, এটা যারা অ্যাকচুয়ালি বুঝে তাদের জন্য, but it is actually universal. And the World Mental Health Day 2023 actually acknowledged this, that we have to promote this, we have to make more awareness, we have to tell people how important it is, educate people, so that we can all have a happier, healthier life. And this will not only just benefit us, people around us. We will work better. We will be a better person. We will be a better human being when we start taking care of our mental health and we start talking about mental health. And like I said, আমাদের বাংলাদেশের constitution um, on several articles has mentioned uh, linked mental health and its importance. যদি আমাদের বাংলাদেশের কনস্টিটিউশন, which was drafted in 1971, তারা যদি মেন্টাল হেলথ কেয়ারকে এতটা গুরুত্ব দিতে পারে, আমি কিছু আর্টিকেলস মেনশন করব, জয়, as you'll go see that there are more than like 10, almost 10 articles that somehow talks about the importance of mental health. And still today আমরা দেখি যে সবাই এটাকে নিয়ে মানে খুব হাস হাস, লজ্জা পায়, বলতে চায় না, ভেতরে ভেতরে রাখে। যদি ভুলে কারোকে বলেও ফেলে, পিপল জোক অ্যাবাউট ইট লজ্জার জন্য, যে আই এম গোনা বি মকড অ্যাবাউট ইট, এই জন্য বলতে চায় না। অ্যান্ড to the viewers who are here today, I hope you stay tuned because we have a very special offer from Relaxy.
Joy, you were very kind to do that for us and our viewers. So আমি একটু আর্টিকেলস গুলোতে যাওয়ার আগে জয়, I want to share um, some data that was kind of very very shocking for me, and that kind of will I think the viewers will also understand why we chose this topic on the 53rd birthday of Bangladesh, on our victory day, to make this our topic and how technology is helping us. According to who's research surveys in 2023, 280 million people worldwide suffer from depression. There is a column, Attorneys Wellbeing, by Thomson and Reuters. Again, they did a study in 2023 which linked that lawyers, I'm saying that because I am a lawyer and I want my friends to also benefit, that lawyers' um, stress and suicidal thoughts are kind of linked. 66% said their legal profession has been detrimental to their mental health, where and actually 46% said they want to leave this legal profession because they cannot manage, and they, due to burnout, due to the high demand of this profession, they want to leave this legal profession. বাংলাদেশের সাথে যদি লিঙ্ক করি, আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, দ্য ইউথ, যাদের তোমাদের মতন, যাদের জন্য আমরা কাজ করছি, and actually we are dreaming of that smart Bangladesh vision. A study by the Shah Jalal University of Science and Technology found that 74% students of the country যারা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নিতে চাচ্ছে, ধরো কলেজের পরে যে আমি কোথায় পড়বো, কোথায় ভর্তি হব, 74% of those students, মানে এদের মধ্যে 2/5 are suffering from depression. 26% has mild depression, কারো moderate, কারো serious, মানে এগুলার মধ্যেও সেগ্রিগেশন করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। অ্যান্ড অ্যাগেন আমরাও দেখেছি এই যে একটা পরীক্ষার পরীক্ষার আগে কিংবা পরীক্ষাতে এই যে অ্যাডমিশন আমি ধরো পাশ করলাম না, অনেকে দেখি they try to attempt suicide because they feel like their life is over, and these are the youth, and these are young generations. I think tumra recent একটা article, there is this young girl, I think few days ago on the 12th, this influencer who has been working towards anti-rape movement. We saw she was a content creator, I'm going to not name her, but she also committed suicide, and we actually don't know what were the reasons. And so with all those data is which is really mind-boggling, Jay, how important this is. Naimul, I want to actually give you the platform and tell us that how you came through this journey, and tell us how Relaxy can solve these problems that were guaranteed by the constitutions. Yeah, thanks, Tasnuva Shelley Apu, for the invitation. As you have said, like we actually worked on the idea of mental health well-being around 3 years ago. So আমরা নিজেরাও ভার্সিটি স্টুডেন্ট ছিলাম। সো আমরা যেহেতু আমরা ইয়াং জেনারেশন, যেটা আমরা বলি আর কি, আমাদের তিনজন কো-ফাউন্ডার, আমরা তিনজনই ইয়াং জেনারেশনের মধ্যেই পড়ি। সো আমরা যখন ভার্সিটি থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্ট ছিলাম, সো আমরা অ্যাকচুয়ালি তখন মানে মেন্টাল হেলথ যে ইস্যুস গুলো আমরা তখনই নিজেরাই ফেস করা শুরু করতেছি। তো তখনই আমরা অ্যাকচুয়ালি ওয়ান অফ আওয়ার কো-ফাউন্ডার্স অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্টেড টু টেক কাউন্সেলিং। সো কাউন্সেলিং নেওয়ার সময় ও অনেক প্রবলেম ফেস করতেছিল। একটা মানুষ যখন হচ্ছে একটা খারাপ সিচুয়েশনের বা খুবই ভালনারেবল সিচুয়েশনের মধ্যে যায়, তাকে বিশেষ করে মেন্টাল হেলথের মতো কোনো ভালনারেবল সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে তখন ওকে মানে হেল্প সিক করতে ওর অনেক অনেক কাঠগড় পোহাতে হয়েছিল, এবং ও কোয়ালিটি হেল্প পাচ্ছিল না। সো দেয়ার ওয়াজ আ সিরিয়াস গ্যাপ দ্যাট উই স। তো সেখান থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমরা আগেই সলিউশনে চলে যাইনি। সো আমরা প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করার ট্রাই করি। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল প্রবলেম? আসলে এই প্রবলেমটা কোথায়? ইজ ইট জাস্ট কাউন্সেলিং? সো এরপর অ্যাকচুয়ালি আমরা এটা নিয়ে কাজ করা শুরু করি। দেন অ্যাকচুয়ালি আমি তো কুয়েট থেকেই। কুয়েটে আমাদের পরপর 2 দিন আমাদের 2 জন জুনিয়র অ্যাকচুয়ালি সুইসাইড করে। So it's post-COVID situation. So that actually triggered us.
লট। তো আমরা সাথে সাথেই আমরা তখন চেষ্টা করি যে কোনো না কোনোভাবে সাপোর্ট দেওয়া যায় কিনা। তো আমরা প্রচুর হচ্ছে আমাদের অডিয়েন্স যে এদের সাথে কথাবার্তা বলা শুরু করি, মেইনলি ইয়াং অ্যাডাল্টস। তো ওখান থেকে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমাদের রিল্যাক্সির আসলে প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন বা মেন্টাল হেলথের যে প্রবলেমটাকে আমাদের পিক করা হয় সে সময় থেকেই। এন্ড দেন আমরা অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটা করা ট্রাই করছি যে আমরা আসলে এই প্রবলেমটা সলভ করা ট্রাই করতেছি অ্যাকচুয়ালি, যে মানুষ, যে কোনো মানুষ যেন তার যখন ভালনারেবল স্টেটে থাকে, অল্প হোক বেশি হোক, আমরা যত প্রোঅ্যাক্টিভলি তাকে একটা সেলফ কেয়ার সলিউশন দিতে পারি বা গাইডেন্স দিতে পারি, দ্যাটস দ্য রিল্যাক্সিস গো। তো সেখান থেকে রিল্যাক্সি যাত্রা শুরু হওয়া। আর আপনি যেটা রাইটলি বলতেছিলেন যে আসলে সিচুয়েশন অনেক আগে থেকেই লাইক অনেক খারাপ অবস্থাতেই ছিল, এবং সেটা দিন দিন আরো খারাপের দিকেই যাচ্ছে। সো এটা আপনি, মানসিক স্বাস্থ্য সবারই মৌলিক অধিকারই আমি যেটা মনে করি। তো সেটা আমরা ইনশিওর করার জন্য এবং অ্যাফোর্ডেবল এবং এট দ্য সেম টাইম হাই কোয়ালিটি যেটা দেওয়া, মানে গুড এথিক্যাল প্র্যাকটিস যেটা করার, সেটাই হচ্ছে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি উইথ এ ভেরি টেক অ্যান্ড খুবই কনভিনিয়েন্ট অ্যান্ড হোলসাম একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের থ্রুতে। যেন যদি এটাকে জাস্ট হচ্ছে কোনো একটা মানসিক রোগ যেটা বলা হয় ওইভাবে যেন ফিল না আসে, ইটস মোর লাইক এ খুবই কনভেনশনাল থিং, বা খুবই লাইক ইটস মোর লাইক ফিজিক্যাল হেলথ, দ্যাটস হোয়াট উই ওয়ান্ট টু ডু। মানে আমরা মেক মেন্টাল হেলথ নর্মালাইজ ফর অল। সো দ্যাট ইজ দ্য হোল রিল্যাক্সিস ভিশন। সো ওটা নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি লাস্ট 3 বছর ধরে। আমরা মেইনলি রিল্যাক্সি অ্যাপটা অ্যাক্টিভ প্লে স্টোর অ্যান্ড অ্যাপ স্টোরে লাস্ট 1 ইয়ার ধরে। সো ইয়া, সো so far it has been exciting journey. I really like this fact, and this is exactly what I was saying, that আমাদের জেনারেশনরাই সাফার করে। এবং আই নো দ্য স্টোরি অফ জাহ্নবীজ অ্যান্ড তোমাদেরটা, which is why I so personally feel that you guys are doing such an amazing job, which was actually even guaranteed in our constitution, which I'm not sure if you were aware. It is actually every human being's right, and especially for the people of Bangladesh too. কিন্তু আমরা যেটা জাহ্নবী ফেস করেছে, আমি জানি, এবং অনেকেই ফেস করে। ফ্রেন্ডরা হাসতে থাকে যদি বলি আই হ্যাভ অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট উইথ মাই কাউন্সেলর, ও তুই কি পাগল নাকি। সো দিস কাইন্ড অফ কমেন্টস এরা খুবই লাইটলি বলে ফেলে, বাট অ্যাকচুয়ালি দ্য পার্সন হু গোজ থ্রু ইট, they understand what difference it makes. And I love the fact that tomra, uh, you had that courage to actually acknowledge it, admit it, and then find a solution towards it, because a lot of people do not have the courage, and that is why they tend towards attempting suicide. So which I feel like should not be done for by anyone. Because this is not something to be ashamed of. It's a disease like any normal disease. আমাদের জ্বর আসে, ঠান্ডা আসে, you know diabetes হয়. So why don't we treat this like a normal disease, and why do people look down upon it? It's a taboo topic. I go to a counselor, I have a meeting with a counselor. এটাকে নিয়ে কেউ আলাপ করতে, কেউ কথা বলতে, এক্সপ্রেস করতে, they feel like they're going to be judged. And then, which is why I love your app, because it's an app, তোমরা এই জিনিসটাকে acknowledge করেছো, যে the fact that people are not confident and people are ashamed to admit, because the first step towards solving a problem is to admit that there is a problem. তো এখন আমি যদি, if I'm suffering from mental health or depression or anxiety, আমার তো আগে এটা বুঝতে হবে যে I'm suffering from it, I have to accept it, and then I am going to go, আমি যদি accept করতে পারি, then I can go seek help. সো এবং seek help-এর সময় এইসব ব্যারিয়ার্স গুলো আসে, যে বাবাকে বলবো, মাকে বলবো, যারা ধরে যে তোমাদের ইয়াং, প্লাস ইভেন যারা আমি যে বললাম যে ইভেন আমাদের লিগাল প্রফেশনালস, হ্যাঁ, উই ডোন্ট নো হাউ টু স্ট্রাইক আ ব্যালেন্স, ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটা আমরা বুঝি না। আই হ্যাভ সিন a lot of people, like in our profession, they suffer from burnout. স্পেশালি একটু বিদেশেও যদি দেখো, বিলেবল আওয়ার্স এর জন্য মানুষজন রাত, দিন নাই রাত নাই কাজ করতে থাকে, দে হ্যাভ নো উইকেন্ডস. মেনি লয়ার্স আই নো, আই ওয়ার্ক ইন ওয়ান অফ দ্য বিজিয়েস্ট ল ফার্মস, সকাল 8টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত কাজ করার পরেও
যখন 9টার সময় আই উড বি গেটিং আউট অফ দ্য চেম্বার্স, মানে ইটস লাইক এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছ, মানে there were days I worked till 3 in the morning and then again went to court at 9 in the morning. হ্যাঁ, সো এই যে এগুলা ডে আফটার ডে আফটার ডে, হ্যাঁ আমরা এটা বুঝি আজকাল, when we have a deadline, এই 7 দিন, এই 10 দিন, এই 3 মাস যাবে, কিন্তু আফটার দ্যাট টেক আ ব্রেক। বাট আমরা সেই জিনিসগুলো বুঝি না। এবং তোমাদের এই অ্যাপটাতে it is the way you guys maintain, একটু বলো না, how you maintain privacy and confidentiality, because I think this will benefit our viewers a lot, that when you use this app Relaxy, I love the name Relaxy, and if you want to talk to someone about your problem, because এটা একদম completely somebody's anonymous, unknown কারোর সাথে কথা বলবে, সো তোমার তখন ওই লজ্জাটা থাকে না of being judged. So tell us a little bit how you ensure privacy and anonymity of the user of your app. Yeah, sure, sure. Thanks, Apu, for the question. So, Relaxy অ্যাপে যে জিনিসটা আমরা ইউজার এন্ড থেকে, যে ইউজাররা যে জিনিসটা পায় আর কি রিল্যাক্সিতে, সো রিল্যাক্সি অ্যাপ ইজ ফ্রি টু ইউজ। ইটস এ হোয়াট উই কল ইটস এ প্ল্যাটফর্ম টু ওপেন আপ অ্যানোনিমাস, দ্যাটস সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। সো ওরা রিল্যাক্সি অ্যাপে যে জিনিসটা করে, যে কেউ লাইক আমরা যে জিনিসটা বলতেছি যে যে কোনো অ্যাডাল্টস বা ইয়াং অ্যাডাল্টস তারা যদি একটা যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপই, ফেসবুক বা যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপটা ইউজ করতে পারে, তারা হচ্ছে রিল্যাক্সি অ্যাপ খুব ইজিলি ইউজ করতে পারবে। সো এখানে যে জিনিসটা করে, আমরা নাথিং ফ্যান্সি, নাথিং খুব বেশি জোর করে কোনো কিছু করা, খুব সিরিয়াস কিছু না। সো ইউজার এখানে এসে ওরা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওরা কি আজকে কি ফিল করেছে সেটা জাস্ট হচ্ছে কয়েকটা ক্লিকে ও মুড আপলোড করে, যেটাকে আমরা বলি মুড জার্নালিং করে। সো ওই মুড জার্নালিং করার পর থেকে আমরা যে জিনিসটা করি সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্টকে যেন খুব, বিকজ দে আর অলরেডি স্ট্রেসড আউট অর বার্নড আউট, সো আমরা তাকে বেশি আর স্ট্রেস করি না। তারা ও জাস্ট ওর মুডটা শেয়ার করলো, এরপর থেকেই আমাদের নিজস্ব যে এআই আছে আমাদের রিল্যাক্সিতে, সো সেই ব্যাকএন্ডে ওর যে মুড ডাটা সেটার উপর বেস করে ওকে পার্সোনালাইজ সেলফ কেয়ার সাজেশন দেওয়া শুরু হয়ে যায় জাস্ট মুড আপলোড করার পর থেকে। সো ও এরপরে যখনই রিল্যাক্সি মানে মুড আপলোড করার পর পরে ওকে আমরা বিভিন্ন মেডিটেশন সাজেস্ট করি। আমাদের ওর যদি একটু ডিপ্রেস থাকে বা ওর কোনো ইস্যুর মধ্যে দিয়ে থাকে, তাহলে আমরা সাইকোলজিস্টদের সাথে ম্যাচিংও করিয়ে দিই। দেন আমরা কিছু মেডিটেশন সাজেস্ট করি, কিছু লেখা সাজেস্ট করি, টু ব্লগ সাজেস্ট করি, কিছু এক্সারসাইজ সাজেস্ট করি, যাতে ও ইনিশিয়ালি যেন ফ্রিতে একটা সাপোর্ট পেতে পারে। এন্ড যে জিনিসটা হয় যে অনেকেই যে জিনিসটা আমরা দেখেছি আর কি, অ্যাটলিস্ট যারা অ্যাডাল্টসদের মধ্যে, যে 70% অফ দ্য কমন মেন্টাল হেলথ ইস্যুস, খুবই বেস লেভেলের যেগুলো ইস্যুস, ক্যান বি সলভড থ্রু ভেন্ট আউট। ভেন্টিং আউট মিনস যে আপনি আপনি যা ইমোশন যা ফিল করতেছেন সেটা আপনি যেন এক্সপ্রেস করতে পারতেছেন। And এটা তো ফেসবুকও করতে পারে সবাই, বাট প্রবলেম ইজ, যেটা আমরা নিজেরাই ফেস করেছি আর কি, যে মানুষজন, ইউ আর বিং জাজড। তো আপনি ফেসবুকে যখন যেই করতেছেন, সো আপনাকে পিপল উইল জাজ ইউ ফর দ্যাট। সো এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা পুরোপুরি ইনশিওর করতে বা লিবার্টাইজ করতে চাইছি আমাদের অডিয়েন্সকে। আপনি আমাদের রিল্যাক্সি অ্যাপে অ্যানোনিমাসলি আপনি আপনার ইমোশনস শেয়ার করতে পারবেন, স্পেসিফিক ট্যাগ দিয়ে শেয়ার করতে পারবেন। এন্ড এট দ্য সেম টাইম যে জিনিসটা আমরা ইনশিওর করেছি, রিল্যাক্সি হোল প্ল্যাটফর্ম ইজ বিল্ট ইন এ ওয়ে, এবং আমাদের একটা 50,000 রাইট নাও একটা বড় কমিউনিটি গ্রুপ আছে, যেখানে আপনি খুব সহজেই মানে মানুষজন নিজে থেকে এসে আপনাকে ইমোশনালি সাপোর্ট দেওয়ার ট্রাই করে বা এমপ্যাথেটিক সাপোর্ট দেওয়ার ট্রাই করে। সো আমরা ফেসবুকের যেগুলো জিনিসপাতি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যে কোনো মেন্টালি ডিস্ট্রেস মানুষকে কষ্ট দিতে পারে, সেগুলো জিনিস আমরা সরিয়ে আমরা ওই একটা পার্সোনালাইজড একটা প্ল্যাটফর্ম, কমিউনিটি প্ল্যাটফর্ম বিল্ড আপ করে দিয়েছি, পিপল টু ভেন্ট আউট, এন্ড দ্যাটস অলসো ফ্রি। And when you get the whole things and you are building a trust on the Relaxy app, then আমরা ওদের যে জিনিসটা করি, যে কারো যদি স্ট্রেস লেভেলে একটু বেশি থাকে বা কারো যদি মেন্টাল কোনো স্ট্রেসের মধ্যে বা কোনো ইস্যুর মধ্যে দিয়ে যায়, আমরা ওকে ডাইরেক্ট সাইকোলজিস্ট ম্যাচিং করে দিই। তো সে যদি চায় দেন তারা খুব ইজিলি, যে জিনিসটা আমরা ইনশিওর করতেছি অবভিয়াসলি, যেটা আমরা নিজেরাও ফেস করেছি আর কি, যে আপনি লাইক আমি নিজেও এখনো কমফোর্টেবল না যে সবার সামনে যে একটা আরেকজন সাইকোলজিস্টের কাছে যাব সবার সামনে। সো পিপল লাইক আমার টাইমও নাই, বিশেষ বিশেষ করে ঢাকার জ্যামে এত মানুষের মুভও করতে চায় না। সো হোয়াট উই ডিড, আমরা অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটাই পুরোপুরি অনলাইনে কনভিনিয়েন্ট করে ফেলেছি। সো একটা সাইকোলজিস্টকে আপনি যদি এখন অন্য কনভেনশনাল যে কোনো জায়গায় আপনার 2 দিন 3 দিন 5 দিন ওয়েট করা লাগবে, টাইম মেলা লাগবে, সাইকোলজি আপনি যাবেন, অলরেডি আপনি স্ট্রেস আউট হয়ে যাবেন, বার্ন আউট হয়ে যাবেন, দেন আসলে কাউন্সিলিং সেশন কতটুকু হয় না, দ্যাটস অলসো লাইক ডিবেটেবল থিং। সো জিনিসটা আমরা নিয়ে এসেছি যে খুবই কনভিনিয়েন্টলি আপনার ফ্রি টাইমে আপনি সাইকোলজিস্টের কাছে কাউন্সিলিং আপনার জাস্ট ওয়ান ট্যাপে বুক করে
আপনি বাসায় বসে কাউন্সিলিং নিয়ে নিলেন। এন্ড এন্ড অলসো দের ইজ দ্যাট যে মানুষজন লাইক বাংলাদেশে যে অ্যারাউন্ড, আমরা একটা সার্ভে করে দেখেছি যে মানুষজন 70% মানুষ আপনার চ্যাটিং এ প্রেফার করে রাদার দেন কলিং। মানুষজন চ্যাটে লাইক সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মানুষজন চ্যাটে এক্সপ্রেস করতে সুবিধা পায় বা কমফোর্টেবল ফিল করে। অ্যাজ মেন্টাল হেলথ বাংলাদেশে অলরেডি একটা ট্যাবু, এর মধ্যে আমি একজন মানুষকে ফার্স্ট সেশনে বা ফার্স্টে একজন সাইকোলজিস্টের কাছে ওপেন আপ হবে, এটা আসলে র্যাপো বিল্ড আপ হওয়াটা হয় না ইউজুয়াল কেসে। সো ওটারও আমরা হচ্ছে লাস্ট 3 বছর ধরে আমি তোমাকে আমরা। এখানে একটু ইন্টারাপ্ট করি। এই যে হ্যাঁ, ঠিক এই জিনিসটাকে নিয়ে, এই যে তুমি রিল্যাক্সি অ্যাপ ইজ কানেক্টিং people who need to talk to a counselor. I remember যে ইভেন এই যে গোয়িং টু দ্য কাউন্সিলর, এখন ট্রাফিক তো বাদই দাও, যাওয়ার পরে আমার মনে হয় কি আমাকে দেখলো, কি আমাকে এখানে দেখে ফেললো। ধরো মানে আলাদা তো কোনো হসপিটাল, এখন আমরা তো সব আগে দিস ওয়াজ স্ল্যাং যে তোমাকে তুমি পাবনা যাও, ওই যে কেন পাবনা, পাগলা। পাবনার মধ্যেই পাগলা গারদ আছে। সো বিকজ তুমি পাগল, সো তোমার পাবনায় যাওয়া উচিত, বিকজ পাবনা হ্যাজ দ্য পাগলা গারদ, এখানে সব পাগলরা পাবনায় থাকে। সো এই টাইপেরও কথা হতো। এবং আমাদের তো ইন্ডিভিজুয়াল কোনো নাই, ধরো কোনো একটা হসপিটাল, কোনো একটা ক্লিনিকে একজন কাউন্সিলর, একজন সাইকিয়াট্রিস্ট আছে। সো ঢুকতে আসতো টেনশন, যে কার সাথে দেখা হচ্ছে, পরিচিত মানুষের সাথে দেখা হচ্ছে। তারপরে আহ, জিজ্ঞেস করলি, আমরা বেসিক্যালি জিজ্ঞেস করবো ওখানে কার কাছে দেখাতে আসছো, দেখা, হ্যাঁ হ্যাঁ বলতে চাই না যে ইউনো এই যে স্টিগমা আছে। counselor, হ্যাঁ হ্যাঁ স্টিগমা, এই স্টিগমাটা থেকে যদি আমরা বের হয়ে আসতে পারতাম। আর যেই কারণে এই স্টিগমাটাকে আমি যেই জন্য আই সো লাইক দিস অ্যাপ, বিকজ দিস অলসো সলভস দ্যাট প্রবলেম। মানে ইটস লেটিং ইউ টক টু সামবডি উইদাউট বিং জাজড। অ্যান্ড এই যে আরেকটা যেটা স্টিগমা, আমার কেউ দেখলো কিনা, কেউ জানলো কিনা, এবং জেনে আমার সাথে তাদের অ্যাটিটিউডটা চেঞ্জ হয়ে গেল। ধরো আমার সাথে আজকে দেখা হলো, ও আবার গিয়ে আরো ৪-৫ জনকে বলল, জানো ওর সাথে আমার দেখা হয়েছে, ওকে দেখলাম আমি ওই ক্লিনিকে, শি সিং এ সাইকিয়াট্রিস্ট, ওর তো পাগল হয়ে গেছে, ওর প্রবলেম আছে। এটা আবার ছড়ায় গেল। আরেকজন এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি কি ঠিক আছো, তোমাকে নাকি ওই হসপিটালে দেখা গেছে, একটা ছবি শেয়ার করে দিল। মানে বিকজ টেকনোলজির যেরকম অনেকগুলা ভালো দিক, আমরা সেই ভালো দিকগুলা জানি, এবং যেটা অ্যাকচুয়ালি নিয়ে এসছে রিল্যাক্সি, রিল্যাক্সি টুক অ্যাডভান্টেজ অফ টেকনোলজি, which is amazing because এটা যদি তুমি এখন ফিজিক্যালি করতে যেতা, how many people would come? এগেন ওই একই লজ্জা, ওয়েটিং রুম আছে, ওয়েটিং রুমে বসে থাকলে তোমরা দেখে ফেললে আরো 10 জন, ও কারা কারা, ও তুমিও পাগল, তুমিও পাগল, তুমিও পাগল, তুমিও পাগল, ও আমরা সবাই পাগল। মানে এই জিনিসটা থেকে আহ, আমরা বের হয়ে আসতে পেরেছি, থ্যাংকস টু টেকনোলজি, থ্যাংকস টু স্মার্ট generation of people like you who are helping everyone to understand, and যে তোমরা এখন আর you guys are not ashamed, মানে আমি জানি যে তোমাদের জার্নিটা, you guys all went through the hoops for this did not happen overnight, and এই জিনিসটাকে বুঝে, বিকজ ইউ হ্যাভ পার্সোনালি এক্সপিরিয়েন্স, অ্যান্ড আমিও এই জিনিসটাকে বারবার বলতে চাই, বিকজ আমরাও এটাকে এক্সপিরিয়েন্স করি, দ্য চ্যালেঞ্জেস। সো why these are the challenges that people feel. So can you tell uh, us, our viewers, before we go into the constitutions that we mentioned, just some of the challenges that you have faced when you first thought of this, launching of this app? Financial তো aspect, I mean, you guys are হ্যাঁ, young. You guys yeah, are yeah. young, তোমরা এখন, but this is just the beginning, I know. But what other challenges did you think you faced? Because we have a lot of dreamers, we have a lot of people here in Bangladesh. আমাদের এখন population এর majority হচ্ছে the youth generation. So a lot, একটা দুইটা challenges পেয়ে আমরা, মানে we take a sit back, we're like না এটা হবে না, বাদ দাও, এটা অন্য কিছু দেখো। So we tell people that challenges তো আসবেই, and what were those challenges, how you overcame, and so that we don't get demotivated.
সো ওয়ান অফ দ্য থিংস যে এখনো লাইক অনেকে মনে করতো আর কি, যখন আমরা শুরু করেছিলাম আর কি, যে ইজ দিস জাস্ট হবি অর পেট প্রজেক্ট. সো লাইক a lot of people actually understood that. So we actually started ground zero. Like we had zero money, zero and everything. So আমরা প্রতিটা like মানে what we valued is that we valued our talent first of all, or second of all the perseverance we have on the solving the idea. So that's the second thing. So and third of all যে জিনিসটা হচ্ছে, then we actually make any opportunities count. So and actually যে মার্কেটে, আমি যদি বলি বাংলাদেশের মার্কেটে স্পেশালি, যে সবচেয়ে বড় যে প্রবলেমটা, লাইক মেন্টাল হেলথ itself is a taboo. Like you are solving a taboo. So এখানে লাইক আমি যদি বলি যে লাইক if there is like এর থেকে right now কোনো ট্যাবু নাই. So you're directly providing solutions and you're just selling the product and everything. But mental health এর জায়গাতে, যে অ্যাকচুয়ালি আগে এটাকে অ্যাকচুয়ালি মানুষজন তো এটার কথা শুনতেই চায় না বা ভয় পায় বা লজ্জা পায়, সেখানে আপনি সেল করবেন কিভাবে? তো ফার্স্ট অফ অল লাইক এটা তো হবেই না. সো দ্যাটস দ্য ওয়ান থিং এন্ড দ্য থিং হোয়াট উই ট্রাইড, লাইক নো ওয়ান অ্যাকচুয়ালি ডিডন্ট ইভেন মানে ডেয়ার টু থিঙ্ক অ্যাবাউট লাইক কমিউনিটি অ্যাপ বানাবা এন্ড স্টাফ. লাইক কমিউনিটি অ্যাপ একটা বাংলাদেশে তুমি একটা ফেসবুক বানাতে চাইতেছো, ফেসবুকই তো আছে. তো অ্যাকচুয়ালি টু dig deep onto the problem যে ফেসবুক আসলে সলভ করতে পারতেছে না, দ্যাটস ওয়াই দ্য প্রবলেম এক্সিস্ট এবং আর বাড়তেছে. সো হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য প্রবলেম, হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি সলিউশন? সো ওইখানে হচ্ছে লাইক পিপল হ্যাড ডাউটস. অ্যান্ড সেকেন্ড অফ হলো যে লাইক বাংলাদেশে বেশিরভাগ মেন্টাল হেলথ সার্ভিস বাজার তারা হচ্ছে স্মল একটা এনজিও মডেল, ইম্প্যাক্ট মডেলে কাজ করতেছে. বাট হোয়াট উই did actually we actually made it a our goal is to be a profitable company and a startup. Like we run like a startup, and we are a startup, we are a mental health tech startup. So that's also new. Like that's also, I think, one of the first ones in Bangladesh. So ekhane we are one of the first ones in many categories. So that was the challenge. People were actually doubtful. So যখন আমরা like বছরের পর বছর continuously grow করতেছেন and stuff, then people are starting to believe on us. Obviously in the journey আমাদের অনেক VCs and like রাহাত আহমেদ ভাই from Anchorless, and আমাদের হচ্ছে ওই স্টার্টআপ বাংলাদেশ থেকে, আইডিয়া থেকে কন্টিনিউয়াসলি আমাদের হেল্প করা হচ্ছে. সো so that helped, but there were always doubters, but obviously that doubt actually helped us grow. Like এটা আরো আমাদের যেদি বানায় ফেলছিল. So yeah, so far it's an exciting journey, I would say. I love that. কিন্তু তোমাদেরকে I want to tell you because I remember when we first met, and I didn't know you personally, but I saw you guys presenting this, talking about Relaxy at a pitch, and I approached you and I told you, like, this is amazing, and you guys can, because this is being a legal professional, I saw how you linked it, and also being a tech enthusiast, and working with technology. I loved it how you used technology for the betterment of our country, of our generation. And why I'm telling you, you guys have done such an amazing job that, like I said, that এটা অটোমেটিক্যালি হওয়া উচিত ছিল। আমি তোমাদেরকে বলবো, স্পেশালি বিকজ 16ই ডিসেম্বর গতকালকে ছিল আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্সের 53 years we have completed. It's a long time, 53 years. And 53 years ago, when the constitution of Bangladesh was written, আমি কয়েকটা বলি তোমাকে, যে Article 15 actually um, guarantees basically the provision for the basics necessities. হ্যাঁ, সো নেসেসিটিস এর মধ্যে পড়ে যাচ্ছে হচ্ছে গিয়ে রাইট টু হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং. সো ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর মধ্যে কিন্তু দ্য কনস্টিটিউশন রেকগনাইজেস দ্য রাইট অফ হেলথ, which includes mental health. So ওভারঅল হেলথ কেয়ার সিস্টেমের একটা পার্ট। দেন রাইট টু এডুকেশন যদি আমি বলি, অ্যাগেন এডুকেশন কিন্তু ইজ এ ক্রুশাল পার্ট। আমাদের মানুষদেরকে এই যে যেটা বলছি যে ট্যাবু, it's still a taboo. We are working towards it. আমরা এটাকে, we want to talk about it, which is why we're having this webinar. যে if people were educated, if people knew how to deal with it, what it is, then it would not be a taboo anymore.
So right to education is also guaranteed in our constitution, but আমরা এই ব্যাপারে কখনোই এডুকেট করি না, না স্কুলের কারিকুলামে, না বাসায়। বাসার ফ্যামিলিদেরকে, বাচ্চাদেরকে আমরা এগুলা ব্যাপারে এটা নিয়ে কথা বলি না। দেন আরেকটা, এটা দিস ইজ আর্টিকেল 27, যেখানে আমরা বলি যে ইকুয়ালিটি বিফোর ল। সো ল এর সামনে কিন্তু সবার ইকুয়াল প্রোটেকশন দরকার, এবং এটাকেও আমরা কিন্তু মেন্টাল হেলথের সাথে উই ক্যান লিঙ্ক ইট, যে ইকুয়াল অ্যাক্সেস টু মেন্টাল হেলথ সার্ভিসেস। অ্যান্ড এই যে স্টিগমাটা, ডিসক্রিমিনেট করাটা, যে ওর মেন্টাল হেলথ আছে, ওর মেন্টাল হেলথ ইস্যুস আছে এবং ওর নাই, সো ওকে আমরা অন্য ক্যাটাগরিতে দেখবো, অন্য চোখে দেখবো, একটা ডিসক্রিমিনেটরি অ্যাঙ্গেলে রাখবো। সো দিস ইজ রিয়েলি সামথিং দ্যাট শুড নট হ্যাপেন, আমাদের এটা হওয়া উচিত না। দেন দের ইজ অলসো আর্টিকেল 32, রাইট টু লাইফ অ্যান্ড পার্সোনাল লিবার্টি, which is also fundamental right. Mane I have a right to live my life with dignity, free from any stress, any stigma, any taboo, just because I'm suffering from a mental health disease. Why should I be stigmatized for it? Then article 35, prohibition of torture, cruel, inhuman, and degrading treatment. Article 39, freedom of thought, freedom of conscience. So, why are these, in spite of having all these articles in our, which are guaranteed, যে আমরা, we should we should have the freedom of thought, we should have our freedom of conscience, কিন্তু তারপরেও যখন আমরা আমাদের মেন্টাল হেলথকে আমরা সাপোর্ট করতে চাই, একটা এনভায়রনমেন্ট বিল্ড করতে চাই যেখানে উই উইল একটা সাপোর্টিভ এনভায়রনমেন্ট, এগুলাকে আমরা ট্যাবু মনে টপিক মনে করি, এবং আমরা এগুলার সাথে অনেক রকমের পার্সোনাল কমেন্ট করে তাদেরকে আলাদা করে দিতে চাই সোসাইটি থেকে, যে দেয়ার, যেরকম আই লাইক দ্যাট ওয়ার্ড ইউ উইল ডিসক্রাইব ইউরসেলফ, দ্য মিসফিটস। হ্যাঁ, যে জাস্ট বিকজ আই গো টু আ কাউন্সিল অন আ রেগুলার বেসিস, I am a misfit for this society. Like, I'm discriminating you. But এই যে even though uh, you know আমাদের আমাদের এটা, দিস ইজ আওয়ার রাইট, know to have a mind where we can talk fair freely, our thoughts should not be demotivating, and it should not be downgrading us because of we are expressing ourselves, যেটা তুমি বললা যে তোমাদের অ্যাপের একটা প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে ভেন্ট আউট, ভেন্টিং আউট, which is easy, যে সবাই অ্যাকচুয়ালি একটা কথা বলতে চায়, নিজের মনের কথা, নিজের চিন্তা, যেটা পার্সোনাল টু দ্যাট পার্সন, এটা শেয়ার করার অধিকারটা নাই, কারণ শেয়ার করতে গেলেই তারা দে ফিয়ার দ্যাট দে উইল বি জাজ, দে উইল বি ডিসক্রিমিনেটেড। সো which is why this app starts with কথা বলো, শেয়ার করো। ভেতরে আটকায় রাখতে রাখতে people suffer from depression, anxiety, people have suicidal thoughts, and a lot of young generations are actually committing suicide, and these are so sad. I gave them statistics যে young people পরীক্ষায়, একটা পরীক্ষার মতন জিনিস, ধরো পরীক্ষায় ফেল করলাম, ওইটার স্ট্রেসটা, ওই লজ্জাটা আমি নিতে পারলাম না, ওইটার জন্য সুইসাইড করলাম। অনলি ইফ আই কুড শেয়ার মাই থটস, লাইক যে আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবো না টু মাই প্যারেন্টস, টু মাই ফ্রেন্ডস, দ্যাট আই ফেলড, বাট অনলি ইফ আই কুড শেয়ার দিস অ্যান্ড টক অ্যাবাউট দিস, মেবি দ্যাট পার্সন উড হ্যাভ বিন উইথ আস। অ্যান্ড সো আমরা আমরা এখন what do you think we as a generation should do, um, you know for, so that these kind of problems we don't face anymore, and nobody should basically feel like I am a misfit for the society because I'm suffering from a mental illness, or I have depression, I have anxiety.
So Yeah, what do you, what are your thoughts on that, যে আমাদের কনস্টিটিউশনে এতভাবে আহ, এতভাবে মেন্টাল হেলথকে বলা আছে, মেন্টাল হেলথের কথাটা বলা আছে, আহ, কেন তারপরেও আহ, আমরা এটাকে, এবং আমরা কিভাবে এটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি? তো একটা হচ্ছে লাইক আমি মানে হোয়াট উই লাইক এখানে কয়েকটা অ্যাসপেক্টে আমরা চিন্তা করতে পারি। একটা হচ্ছে লং টার্ম অ্যাসপেক্ট, একটা শর্ট টার্ম অ্যাসপেক্টে আমি যদি বলি লাইক অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়াল হোয়াট উই ক্যান ডু ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যান্ড হোয়াট উই ক্যান ডু কালেকটিভলি। সো আমি ইন্ডিভিজুয়ালি যদি বলি নিজের জন্য বা নিজের আশেপাশে ফ্যামিলির জন্য, যে ফার্স্ট অফ অল মেন্টাল হেলথ ইস্যুসটাকে যে আমরা লাইক একটা ওই ভীতিকর বা হচ্ছে খুব ট্যাবু আকার একটা জিনিস নিয়ে নিয়েছি, সেটা থেকে আমাদের ফার্স্ট অফ অল মানসিকভাবে একটু চেঞ্জেস আনা দরকার। লাইক টেক মেন্টাল হেলথ অ্যাজ সিরিয়াসলি অ্যাজ ফিজিক্যাল হেলথ, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। এবং এখানে হচ্ছে ইয়া অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। লাইক এখানে যে পাগলের রোগী না বলে লাইক শরীর খারাপ হলে আমরা কিছু লাইক কারো যদি পেট খারাপ হয় বা শরীর জ্বর আসে, আমরা কি লাইক আমরা কি বলি হ্যাঁ তুমি শেষ হয়ে যাচ্ছ, উই ডোন্ট ডু দ্যাট। আমরা উই ট্রাই টু সলভ দ্যাট ইস্যু। সো দ্যাটস ওয়ান। অ্যান্ড সেকেন্ড অফ অল হচ্ছে লাইক আমি যদি পার্সোনাল লেভেলে যদি বলি, সেকেন্ড অফ অল যে জিনিসটা হচ্ছে নিজের জন্য একটা লাইক ক্রিয়েট a place where you can open up, find those friends where you can who can open up, find those platforms like Relaxy where you can actually open up and anonymously. If you need anonymity, you can do anonymously, or if you need those support, you can avail that on Relaxy or any of your friends যারা তোমাকে অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে ইমোশনাল সাপোর্ট দিতে পারে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে লাইক নিজে ওভাবে হওয়া যেন অন্য মানুষের কেউ যদি মানে টাফ টাইমে যায় তার প্রতি এমপ্যাথেটিক হওয়া, তাকে হচ্ছে ওই লেভেলের সাপোর্টটা দেওয়ার ট্রাই করা এটলিস্ট। যে মোর লাইক হচ্ছে আমরা একটু এমপ্যাথেটিক যদি হই, লাইক আমরা যদি কাউকে জাস্ট হচ্ছে like স্বার্থের জন্য হিসাব করে না করে যদি একটু এমপ্যাথেটিক হই, তাহলে ইট ওয়ার্কস ইন দ্য বোথ ওয়েজ। সো আমার মনে হয় ওইটা দ্যাট ক্যান হেল্প। অ্যান্ড থার্ড অফ অল হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি লাইক ইফ এনিওয়ান ইজ গোয়িং থ্রু সাম সর্ট অফ ট্রাবল, তাকে হচ্ছে ওই যে ওই মানে ওই বাঁকা চোখে না দেখাটা। সো ওইখানে ওই যে ওই জিনিসটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয়। যে লাইক লাইক পিপলস ওয়ার্ড মিনস এ লট অনেকের কাছে। লাইক একটা কথাই অনেকের জন্য হচ্ছে লাইক ইট ক্যান বি এ ট্রিগার পয়েন্ট, বাট একটা কথাই মানুষকে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সুইসাইড থেকে ব্যাক নিয়ে আসে। সো দ্যাট 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 ওয়ার্ক বিগ ওয়েজ। আমরা নিজেরাও আমাদের রিল্যাক্সি অ্যাপে আমরা প্রায় 50,000 যেটা আমি বলছিলাম ইউজার্স। সো অনেকেই অনেক প্রবলেমস নিয়ে এখানে পোস্ট করে। সো আমাদেরও দেয়ার হ্যাজ বিন সাম স্টোরিজ যে তারা অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ বিন লাইক সুইসাইডাল পোস্টই করেছে রিল্যাক্সি অ্যাপে, বাট দ্য কমিউনিটি অ্যাকচুয়ালি হেল্প দেম। সো কয়েকজনের কয়েকটা কথাই বা রিল্যাক্সির আমাদের সাপোর্ট টিমের কয়েকটা কথাই তাদের হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হেল্প হয়েছে টু অ্যাকচুয়ালি রিকভার ফ্রম দ্যাট। সো দ্যাটস দ্য ইনিশিয়াল লেভেল অফ সাপোর্ট দ্যাট রিল্যাক্সি ক্যান অফার। আর থার্ড অফ অল যে জিনিসটা আমি মানে ফোর্থ অফ অল যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে এটাকে নেগলেক্ট না করে অ্যাকচুয়ালি যে কোনো ফিজিক্যাল হেলথের হলেও যেমন আমরা যেমন সাইকোলজি মানে কাউন্সিল যে কোনো হচ্ছে আমরা ডাক্তারের হেল্প নেই, মেন্টাল হেলথের কোনো ইস্যুস হলে সাইকোলজিস্টের কাছে ইনিশিয়ালি কাউন্সিলিং সেশনে যাওয়াটা দেওয়া জরুরি। রাদার দ্যান জাস্ট খুবই সিরিয়াস হলে না, যে আমরা খুব যত প্রাইমারিলি জিতে যেতে পারি দেন ভালো। লাইক স্মল লাইক যে কোনো এই রোগের মতো শরীরের রোগে, যে যত আগে আগে যাওয়া যায় তত ভালো, যত আগে আগে সাপোর্টটা নেওয়া যায়। সো টেক মানে নর্মালাইজ মেন্টাল হেলথ অ্যাজ এ পার্সোনাল লেভেল। আর কালেকটিভ লেভেলে আমি যদি বলি, সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমাদের ওই যে জিনিসটা কালেকটিভ লেভেলে সবাইকে মানে করা উচিত, যে এই মেন্টাল হেলথের মতো যে ব্যাপারটাকে, যে এটা জাস্ট হচ্ছে পাবনাতে সীমাবদ্ধ না, বা ওই জিনিসটা যে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ মানে অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ফিজিক্যাল হেলথ, এটা অ্যাকনলেজ করা আমাদের সবার। যে কোনো কারিকুলাম লাইক আমি আমি নিজেরা হচ্ছে কাজ করার সময় দেখেছি যে মুখে অনেকেই বলে যে হ্যাঁ মেন্টাল হেলথ গুরুত্বপূর্ণ এসে, বাট আলটিমেটলি যখন হচ্ছে দ্য বিজনেস এন্ডে যে, তখন হয়তো যে কোনো কোম্পানি তার এমপ্লয়ীদের জন্য চিন্তা করতেছে না মেন্টাল হেলথ নিয়ে ভাবে, হয়তো মুখে মুখে বলতেছে হয়তো মেন্টাল হেলথ নিয়ে চিন্তা করি, বাট কেউ একজন আসতে পারতেছে না অফিসে। কেউ যদি শরীরে অসুস্থ থাকে তাহলে ঠিক আছে, বাট আই এম ফিলিং ডাউন, আই এম মেন্টালি ডাউন বাট আই এম নট কামিং। সো এটা অনেকে হচ্ছে ওই নেগেটিভলি নিতেছে। সো ওই জিনিসগুলো লাইক ওভারঅল আমাদের সোসাইটিরও ওই মাইন্ডসেটটা আমাদের চেঞ্জ করা উচিত। গভর্নমেন্টেরও এখানে অ্যাকচুয়ালি মেন্টাল হেলথ আমি যদি আপনাকে বলি লাইক দের ইজ এ স্ট্যাট যে অ্যারাউন্ড মানে লাইক আমরা লাস্ট দিন আমি আই ওয়াজ ইন মুম্বাই। সো এখানে ফারজানা কাশফি আপু ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি টকিং অ্যাবাউট যে বাংলাদেশের হেলথ সেক্টরের মাত্র 1% অ্যাকচুয়ালি ফান্ড বা আমাদের খরচ হয়েছে মেন্টাল হেলথে। সো ইট ইটস জাস্ট লাইক যে জাস্ট করার জন্য করা, দ্যাটস দ্য অ্যাঙ্গেল দেয়ার। সো সো ওগুলো লাইক মাইন্ডসেট ওয়াইজ এন্ড গভর্নমেন্ট ওয়াইজ হচ্ছে দেয়ার নিডস টু বি সাম সিরিয়াস চেঞ্জেস। লাইক সাইকোলজিস্টের একটা বড় অভাব আছে, সো এখানেও লাইক মেন্টাল হেলথের প্রায়োরিটিটা ওভারঅল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড কালেক্টিভলি এটা বাড়াতে হবে।
না হলে actually it may go out of our hands. So yeah, that's my take on this. দ্যাট ইজ সো ট্রু যে আমরা এখন এটাকে মানে আই থিঙ্ক অ্যানাদার রিজন ইজ আমরা বুঝি না, আমাদের রিসোর্সেস নাই। আহ, যে বুঝার এই যে ধরো যে আমরা বললাম না যে ঠান্ডা জ্বর কাশির মতন আমরা যদি আমাদের কোনো আমাদের ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটিকে ধরি, সো বাট এটাকে হেল্প করার ট্রিট করার কাউন্সিলার্স কয়টা আছে, কত আছে? হাউ মাচ ইম্পর্টেন্স ইজ দিস বিন গিভেন বাই দ্য গভর্নমেন্ট? যে গভর্নমেন্ট সেক্টরে কতটুকু এখানে ইনভেস্ট করে প্রত্যেকটা হসপিটাল ওপেন করার সময় পারমিশন দেওয়ার সময় গভর্নমেন্ট হসপিটালে ইজ দেয়ার এ ডিপার্টমেন্ট ফর দিস, ইউ নো, ওয়ার ইউ ক্যান গো অ্যান্ড টক? প্রত্যেকটা ধরো কর্পোরেট সেক্টরে তো বললাম ইটস অ্যান অ্যাড অন ফিচার, বাট স্কুলে বাচ্চাদেরকে ধরো এটা কি কোনো কারিকুলামের মধ্যে থাকে না? আমরা যে হেলথ অ্যান্ড সায়েন্স পড়ি, হাইজিন পড়ি, মোরাল অ্যান্ড এথিক্সও আজকাল দেখি এটা নিয়েও কথা হচ্ছে, আইসিটি পড়ছি। সো আমরা কি এই যে মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলছি, ইজ দিস এটা একটা কারিকুলামের পার্ট? বিকজ এগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বাচ্চাদেরকেও ছোটবেলা থেকে এফেক্ট করে, অনেক ইম্প্যাক্ট করে। আমি আসলে আহ, অনেকে বুঝে না যে এটা বাচ্চাদেরকে আহ, ছোটবেলা থেকে পিপল ক্যান সাফার মেন্টাল হেলথ Yeah, yeah, ইস্যুস। yeah, yeah. চাইল্ড দে ক্যানট Depression. দে ক্যানট ইজ দ্য, সবাই বলে ছেলেটা আমার বাচ্চাটা একটু অ্যাগ্রেসিভ, তো ও ও ও কিছু না চাইলেই আসলে মাথার মধ্যে ওয়ালের মধ্যে বাড়ি দিতে থাকে, ও আসলে ঠিক মতন কথা বলে না, ওর এই প্রবলেম সেই প্রবলেম বলে ওকে আসলে they're not getting the proper help and support. So I have seen this in children too. Children who cannot express, ওদের স্পিচ ডিলে হচ্ছে, ওরা আহ, ঠিক মতন ওদের ইচ্ছাটা কথাটা কমিউনিকেট করতে পারছে না, দে আর রিয়াক্টিং, দে আর থ্রোয়িং আ ফিট। ধরো দোকানের মধ্যে মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি কান্নাকাটি করছে, অ্যান্ড লাইক ইউ নো এই যে অ্যাগ্রেসিভ টাইপের বিহেভিয়ার করছে, but they are actually suffering in one form or the other of mental health. I know you guys have started it, and টেকনোলজিতে যেটা বললাম যে যদি তোমরা ফিজিক্যাল একটা ক্লিনিক খুলে কেউ চালু করতো, একটা লিমিট থাকতো যে কতজনকে কেটার করবা, বিকজ অফ টেকনোলজি it's making things easier. So there is a nexus. With technology, we are solving a lot of our problems in life. এই যে যেটা বলছিলাম এই যে কোনো হসপিটালে যাওয়ার ওই সময় বেঁচে যাচ্ছে, the cost is like a fraction of a cost. And especially আমি এখন বলেই দিই এটা চান্সটা পেলাম, since we're talking about cost, viewers, for the next 1 month, if you want to uh, check out Relaxy and what they offer, what other services they offer, there is a promo code lit15. There's a 15% discount on all the services. Thanks to Team Relaxy and you, Joy, for doing this for our viewers. So I hope everybody watching this, just try it out. Check it out what it offers maybe one day, and share it with your friends. You don't know kake tumi kon bhabe help করছো, so one nice word can actually make an impact on other people, because we don't know their battle. Everybody's fighting a battle. আমরা সবাই ছবি ইন সোশ্যাল মিডিয়া আসার পরে বুঝলা যে উই থিঙ্ক দ্যাট এভরিবডিজ লাইফ ইজ পারফেক্ট, ওর লাইফটা এত সুন্দর, আমারটা এরকম কেন? সো ওই যে আজকাল এই জন্য কিছু মিমসও আসে, ইনস্টাগ্রাম ভার্সেস রিয়ালিটি। রিয়ালিটি ইজ নট দ্যাট, reality is completely different. And which is why I think, in addition to the government putting more money, more funding towards this topic, you know uh, more people talking about it, creating awareness, which is what we are trying to do. There is no problem if you suffer from any kind of depression, anxiety, or I'm actually most of the time, আমি সেদিন গুগল করছিলাম ডিপ্রেশন অ্যান্ড অ্যাংজাইটি, মোস্ট অফ দ্য টাইম অ্যাকচুয়ালি আমরা বুঝি না কি হচ্ছে, কিছুই ভাল লাগতেছে না। মানে আমি আই ওয়ান্ট টু বি উইথ পিপল,
but then again I want to be alone. I want to do this, মানে, but then again I am, apprehending যে না, এটা এত কাজ আছে করব না। সো আমাদের যেই জিনিসগুলা আমরা যে একটু যেটা বললাম যে আমরা বুঝতেই পারি না যে we are suffering from any sort of, mental illness. So education, awareness, access to mental health services যদি আমাদের থাকে একটা community base, যেটা Relaxy is trying to create. um, and it's just not that it's only the young people who are suffering. um, I have a data which actually says, like, a big chunk of the adults who are over 60, they also suffer from depression. So আজকাল যেরকম আমার খুব ভাল লাগে যে যখন কোনো সেলিব্রিটি, মোস্ট অফ দ্য সেলিব্রিটিস, আমার এখনো নতুন কার নাম বলবো, মোস্ট অফ দ্য সেলিব্রিটিস একটা পয়েন্টে গিয়ে বলে যে দে কাম আউট, অনেকে অ্যাডমিট করে না, বাট অনেক পরে গিয়ে বলে যে দে আর সাফারিং অর দে হ্যাড সাফার ফ্রম মেন্টাল ইলনেস। এই যে রিসেন্টলি আমি বলি ফেলি যে দীপিকা পাডুকোন, শি টক্স অ্যাবাউট ইট, সেলেনা গোমেজ, শি টক্স অ্যাবাউট ইট, অ্যান্ড দ্য রিজন ইজ যে সে বলছে যে যে টাইমে শি লিঙ্কড ইট, যে ওই কনসার্টটা, আমার ওই গানটা, when she was performing, Selena was বলে আবু বলে আমি স্টেজে ছিলাম, I performed, there were millions of people clapping, I got off the stage and I started crying. I don't know why. Deepika Padukone was saying the same thing, that I'm getting awards, I'm doing movies, I am sitting quietly, all of a sudden I'm crying, I don't know why. So they admitted, and like I said, I am so happy that there are people coming out with these kind of opening up and removing this taboo, and which is exactly what we are also trying to do, and I want to do more and more and more of this. Like I said, স্কুলের কারিকুলামের মধ্যে, কর্পোরেট কালচারের মধ্যে, কর্পোরেট স্টাইলে তো আমি বলি যে আমরা তো তাও একটু গুগল করে একটু দেখতে পারি, বাট এই যে ছোট থেকে যদি আমরা একটা করি, ওদেরকে একটু বুঝাতে পারি যে তোমাদের কিছু হলে শেয়ার করবা, বাসায় গিয়ে বলবা, এই যে বুলিংটা যে এত হয়, লাইক বাচ্চারা কিন্তু অনেকে শেয়ার করে না। So all these things, I think, needs to come out, needs to be more focused on, uh, for a healthier future of our generation, because we're talking about smart Bangladesh, smart Bangladesh, and like I said, these youths, people like you, will take forward the vision and carry on the vision of smart Bangladesh by 2041, আমরা নাও থাকতে পারি। সো আমরা যদি এখন থেকে এইটাকে এটাকে ইম্পর্টেন্স না দিই, এটার উপর ফান্ডিং না করি, এটাকে নিয়ে আমরা পড়াশোনা না করি, এটাকে নিয়ে আমরা রিসার্চ না করি, আহ, এটাকে নিয়ে যে যেটা বললাম যে ওই পাবনা, আর there any other institutions anywhere else, মানে কেন ওই যে জাস্ট জিনিসটা দেখো যে there just because there is one mental hospital in Pabna, সো সবাই ওই একটাই চিনে, are there any? And I want to know what are your plans, এই যে যেটা বলছি যে ঢাকার ছাড়া, মানে I know we have apps, but এই যে রুরাল আরবান এরিয়াগুলাতে আমরা কিভাবে এই জিনিসগুলাকে ছড়াতে পারি, uh, uh, and do you guys have any plans to like reach out to those people in the rural areas? কারণ ওরা হয়তো ভাবে So যে ওকে ওকে জিন ধরছে, এই যে এটাও একটা জিনিস ছিল যে yeah, ওকে yeah. জিন ধরছে, ওকে হুজুর দিয়ে চূড়া টুরা পড়াও, সো দ্যাট ইজ অলসো, which is just so wrong, um, wrong way of thinking, Diagnosis wrong হয় way না, of approaching. diagnosis হয় না। Yeah. Yeah, exactly. So, do you guys have any plans to address these ওদেরকে যে rural areas এ যারা যারা ধরো স্কুলেও যায় নাই, বা একটু সিনিয়র, মানে এখন ওদের স্কুলে যাওয়ার সময় নেই, তো ওদেরকে আমরা কিভাবে, if they are in your plan, or do you want to include them in your plan,
বাট যেটা আমি বললাম, যেটা একদিনে হবে না, ইটস আ লং টার্ম ভিশন। সো ক্যান ইউ টেল আস আ লিটল বিট? সো রিল্যাক্সির অ্যাকচুয়ালি ভীষণই হচ্ছে হোয়াট রিল্যাক্সি ওয়ান্টস টু ইজ মাস লেভেলে একটা বড় ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করতে হয়, মিনিংফুল ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করতে চায়, যেটা দ্যাট ক্যান বি স্কেলেবল। সো সো আমাদের যে জিনিসটা আমরা ইনশিওর করতেছি ইন টার্মস অফ বাংলাদেশে রাইট নাও, ইটস এ অনলাইনে যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাভেলেবল আছে, ইটস এ হিউজ নাম্বার অফ পিপল, লাইক ইটস ইন ফিউ ক্রোর্স অ্যাকচুয়ালি। So we are directly hitting those numbers by ourselves. মানে রিল্যাক্সিতে লাইক আমি যদি বলি বাংলাদেশে, আই ডোন্ট নো দ্য এক্সাক্ট নাম্বার, বাট ইটস ইন ফিউ ক্রোর্স অফ পিপল যারা ডাইরেক্টলি ইন এনি সোশ্যাল মিডিয়াস বা কোনো লাইক ডিজিটাল কোনো কিছু ইউজ করতেছে। সো আমাদের ইনিশিয়াল রাইট নাও টার্গেট হচ্ছে দোজ পিপল, এবং আমাদের একটা ইন্টারেস্টিং ডাটা হচ্ছে আমাদের অ্যারাউন্ড 45% পিপল আর আউটসাইড ফ্রম ঢাকা। তো এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে এই জাস্ট যারা সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক বা টিকটক ইউজ করতে পারে তারা এখানে চলে আসতেছে, দে আর গেটিং দ্য সাপোর্ট। সো আমরা এই লেভেলের সাপোর্ট আমরা রিল্যাক্সি অ্যাপের থ্রুতে দিতে চাচ্ছি, এবং জিনিসটা হচ্ছে আমরা ওই যে স্কেল করতে পারছি ওই জায়গাটাতে, বিকজ হচ্ছে উই ব্রেক দোজ অ্যাকচুয়ালি নন স্কেলেবল পার্টস ইন টার্মস অফ ফিজিক্যাল স্পেস, তারপর হচ্ছে যে কনভিনিয়েন্সের ইস্যু ব্রেক করে ফেলা, খুব তাড়াতাড়ি সাপোর্ট দেওয়া, লাইক যে কোনো একটা কাউন্সিলিং বাইরে নিতে বা অন্য জায়গায় নিতে গেলে লং একটা ওয়েটিং লাইন থাকে, একটা একটা সিস্টেমেটিক বা অপারেশনাল হ্যাজার্ড থাকে। সো আমরা উই আর সলভিং দোজ থ্রু টেকনোলজি। সো আমাদের ইনিশিয়াল লেভেলে আমরা এটা করতেছি। আর এটা লাইক আপনি যেটা বলছিলেন যে রুরাল লেভেলে, সো ওটাও আমাদের আসলে লাইক যারা এখনো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের দিকে আসতে পারতেছে না, সো এখানে অ্যাকচুয়ালি ইটস এ কালেকটিভ কালেকটিভ প্রসেস, লাইক দ্য থিং ইজ যেটা ট্রু সেটা হচ্ছে টেকনোলজি ইজ দ্য অনলি সলিউশন টু অ্যাকচুয়ালি মাস ইউজার বেস আপনাকে রিচ বা সার্ভ করা। সো এখানে গভর্নমেন্টও অ্যাকচুয়ালি কাজ করতেছে, লাইক ভিশন 2041 নিয়ে, যে অ্যাকচুয়ালি সবাইকে টেকের আওতাভুক্ত করে নেওয়া আসা। সো দ্যাটস ওয়ান। আর ফিজিক্যালি অফিস স্পেস বা আমাদের হচ্ছে ওই আমাদের সার্ভিস দেওয়া যে ব্যাপারটা, সেটাতে হচ্ছে উই আর পার্টনার্ড আপ উইথ সাজিদা ফাউন্ডেশন। So they are building mental health hospitals facilities in Dhaka and also in Hobbyganj as far as I know. So তারা ওখানে আমার we are partnering up with them to actually scale up on a big like to impact on a big scale. And another thing that we are doing is research. Like in Bangladesh, mental health original research বা খুবই qualityful research খুবই কম, সুযোগও কম, because there isn't any much for our platform. Where will you get the data? সো আমরা এখানে মেন্টাল হেলথ রিসার্চটা করে আমরা অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্টকে হেল্প করতে চাচ্ছি উইথ দ্য হেল্প অফ সূচনা ফাউন্ডেশন অ্যান্ড জেনারেশন আনলিমিটেড, ইউনিসেফ। সো এখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি রিসার্চ ওয়াইজও আমরা গভর্নমেন্টের পলিসি মেকিং এ অ্যান্ড মেন্টাল হেলথের যে নেক্সট স্টেপস গুলো নিবে গভর্নমেন্টও, সেখানে আমরা হেল্প করতে চাচ্ছি। সো দেয়ার ইজ অলসো দ্য ওয়ার্ক গোয়িং অন। সো ইটস লাইক ইউ সেড, ইটস এ লং প্রসেস, বাট উই আর অন দ্য রাইট ডাইরেকশন as we believe. I know you guys are on the right direction. I am here to check that. So, মানে সবকিছু আসলে নেগেটিভ না। আই ওয়ান্ট টু হাইলাইট দ্য পজিটিভ থিংস। আম যেটা বললাম যে পুরাপুরি যে বাংলাদেশের আমাদের বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট একবারে এটাকে নিয়ে চিন্তা করে না, এটাও ঠিক না। আই ওয়ান্ট টু হাইলাইট ফিউ থিংস দ্যাট উই ফাউন্ড, যেটা অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্ট করে। বাট দেন এগেইন, এই যে জানে না মানুষ। হুম So there is a national mental health policy which was drafted in 2019. So it's a comprehensive policy that outlines a community based shift towards psychological approach in terms of mental health, emphasizing on prevention and early intervention of destigmatization. So there is a policy. Then we have a mental health tribunal act which came into 2018. So এই ট্রাইব্যুনালটা যেটা করে, ধরো there are people who are suffering from mental illness, but ওরা ধরো they have somehow committed a crime, হ্যাঁ, ওই কারণে। সো তাদেরকে তাদেরকে যেন এথিক্যাল ট্রিটমেন্ট উইথ হেলথ কেয়ার দেওয়া যায়। সো দের ইজ দ্য মেন্টাল হেলথ ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট, যেটা এটা ইনশিওর করে। অ্যান্ড যেটা বললাম যে রিসার্চের জায়গা খুবই কম, বাট আমি বলবো নাই, কম বলতেও একটা আমি মেনশন করতে চাই এখন, is there is the Bangladesh Mental Health Foundation. I don't know if you have heard of it. Maybe you yeah can reach out. Bangladesh Mental Health Foundation, what they do, it's a non-profit. It's a non-profit organization, and they advocate for mental health awareness. They promote research.
all over the country. So this is another thing I wanted to mention to you, that maybe এরকম আরো অনেক হওয়া উচিত। Just একজনকে দিয়ে হবে না, maybe they should have more branches out. And with that, I think we are almost finishing up an hour. It felt like we just started, but I want to emphasize on the fact that there about the promo code. Everyone, it's valid for a month. Lit 15, LIT 15, to use all the services of Relaxy. Download the Relaxy app. It's available in Google. You can see on the screen. It's available at Google Play Store, Apple App Store, and it is, like I said, it is the fraction of a cost, and on top of it you're getting 15% off for this entire month. So why miss out on this opportunity? Just go check it out. Atto, like I said, this is because of technology, we're away, it's possible to offer these services at the this fraction of a cost. কি পাওয়া যায় এই সাবস্ক্রিপশন ফি দিয়ে আজকাল বাংলাদেশে with this rate? So আমরা with that, I want to see if we have any questions that we can answer, because we got one question. Naimul, maybe তুমি একটু আলোচনা দিতে পারো। There is some of one of our, there are many. um would you, somebody's curious to know, one of our audience, that how do you prioritize self-care in your daily routine, and any personal tips or rituals you'd like to share? I think তোমাদের অ্যাপটা ডাউনলোড করলে এটা পেয়ে যাবে, but because I have seen that. But why don't you tell us anyways that how to prioritize self-care in a, and make that part of your daily routine? তো দ্য ফার্স্ট থিং যেটা আমি করি সেলফ কেয়ারের জন্য, অ্যাটলিস্ট দিনের আমি কিছু ঘন্টা বা কিছু সময় পুরোপুরি নিজের জন্য রাখার আমি ট্রাই করি। সো ক্যান বি, ইটস নট জাস্ট বাধা ধরা কিছু, লাইক ইট ক্যান বি এনিথিং ফর এনিওয়ান। সো নিজের জন্য লাইক লাইক মিনিমাম, লাইক আই উড সে যে মিনিমাম 1 থেকে 2 ঘন্টা আপনি নিজের জন্য রাখেন, যেখানে লাইক শুধু আপনি নিজের জন্যই চিন্তা করতেছেন বা নিজের জন্য লাইক নিজেকে একটু সময় দিচ্ছেন। সেখানে আপনি যদি মনে হয় যে আপনি মেডিটেশন শুনবেন, আমাদের রিল্যাক্সি অ্যাপে মেডিটেশন আছে, মেডিটেশন শুনতে পারেন। বা আপনার যদি অন্য কোনো গান শুনতে ভালো লাগে, গান শোনেন। যদি আপনার লাইক ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস করতে হয়, ওই 1-2 ঘন্টা লাইক দ্যাট অলসো আই ডু, যে আপনি জিমে জাস্ট 1-2 আওয়ার জাস্ট আপনি আপনাকে জন্যই রাখেন। জাস্ট হচ্ছে ওই নিজেকে একটু একটু কেয়ার করেন। লাইক অনেকে থাকে যে লাইক বার্নিং আউট অ্যান্ড এভরিথিং। You will need to actually at least have 2 hours for yourself. So that's what I do. And also যে জিনিসটা হচ্ছে আরেকটা, সেটা হচ্ছে to make at least find those people যাদের সাথে আপনি একটু হলে ওপেন আপ হতে পারবেন, like whatever, like they won't judge you. So এটা হচ্ছে like find those people, like at least your family. The family would be a very good place to start. So ফ্যামিলির সাথে র্যাপো বিল্ড আপটা করে নেন, যদি না থাকে র্যাপো বিল্ড আপটা করে নেন, টু ওপেন আপ টু টক টু ইউর ফ্যামিলি। সো দ্যাট দ্যাটস দ্য টু থিং আই উড সাজেস্ট। অ্যান্ড থার্ড থিং যদি বলা হয়, যে আরেকটা থার্ড থিং, যে এখানে আপনি একটু লাইক খোলামেলা পরিবেশে যদি একটু মানে হাঁটাহাঁটি করতে পারেন, বা যদি সুযোগ থাকে হাঁটাহাঁটি করলেন, বা একটু সাইডে জাস্ট, বাংলাদেশে কই হাঁটতে যাবো রে ভাই? মানে so that's বাসা the thing. থেকে বাইরের দরজা, মানে গেট থেকে বার হতে পারি না এই ট্রাফিকের জন্য। So I think meditation is also one good way, and হুম, personally I find praying, এই যে বলে যে 5 times, আমাদের আসলে ইসলামও, আমাদের রিলিজনও এত সুন্দর করে একটা এই যে বার করে দেয় জিনিসগুলো। এগুলো আমরা এখন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এখন এটা সাথে কানেক্ট করছে, যে 5 times a day আমরা প্রে করছি। আই থিংক আমার জন্য অ্যাকচুয়ালি ওইটা ইটস কাইন্ড অফ আ মেডিটেশন। আমি পুরাপুরি ওই টাইমটা আমি আলাদা করে রাখছি। যেখানে থাকি না কেন, আমি আই মেক সিউর আই ডেডিকেট দ্যাট। অ্যান্ড আজকাল সেলফ কেয়ার is basically making a good, building on good habits. মানে honestly, yeah, what you think, what you eat affects your, like your life at the end of the day. আমরা অনেকে দেখি যে maintaining the work life balance, uh, it gets challenging। হ্যাঁ, যে সময় কই জিমে যাওয়ার, সময় কই হাঁটার, বই পড়ার সময় পাই না। এই যে তুমি যেগুলো বললা যে সবাইকে এগুলো সবাই জানে, কিন্তু yeah, তারপরেও yeah.
হ্যাঁ, সবাই জানে। কিন্তু তারপরেও এই যে মানে সময় পাচ্ছি না, মানে যখন একটু সময় পাই, একটু Netflix দেখতে ইচ্ছা করে, একটু রেস্ট নিতে ইচ্ছা করে, শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। আ সো the fact that we are what we think and we are what we eat. So এই জিনিসগুলা আমরা জানা সত্ত্বেও আমরা ইগনোর করি। Because we think it will not affect us, but it does affect us. And I think we can start with that, যে আমরা আসলে একটা ব্যালেন্সড লাইফ লিড করার চেষ্টা করি। Excess of anything actually is not good. So with that, I hope we get more questions. Please, viewers, leave your comments, reach out to us. If not now, if you're watching the video later on, because our future, the future of Bangladesh, is only going to prosper and be smart when we have smart individuals who take care of their mental health, who give importance to this, who doesn't think that it's a taboo, it's a taboo topic to talk about mental health, taking care of work. এই যে এখন আমি মনে করি, এই যে তুমি যে একটা এক্সাম্পল দিলা যে অফিস থেকে ছুটি চাচ্ছি, এখন ফিজিক্যাল ছুটি হইলে তো বলা যায় ফিজিক্যাল ছুটি, কিন্তু এখন আমার ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি, এটার এখন কি ছুটি নিব? সো আই থিঙ্ক a lot of things needs to be changed. মেবি আমাদের লেবার লতে ছুটির জন্য যেসব লিভ দিয়ে রাখছে, মেন্টাল হেলথ, একটা ছুটির একটা থাকতে পারে, ক্যাজুয়াল লিভ, সিক লিভ, এরকম আমরা বলি। সিক লিভের মধ্যে হয়তো আমরা এটাকে ইনক্লুড করতে পারি, যেটা বললাম যে সিক লিভের মধ্যেও এটা পড়ে যেতে পারে। কিন্তু ইভেন ইফ আই এম সাফারিং ফ্রম মেন্টাল হেলথ, কোনো আমি ধরো আমার সাইকায়াট্রিস্টের কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্টে গেছি, আমি হয়তো এটা বলবো না যে সিক লিভ কেন ছিল, বিকজ এগেন এই যে ওই যে ট্যাবু। সো আই ওয়ান্ট টু এন্ড আওয়ার ডিসকাশন টুডে by thanking you, Naimul, for your time and for You- doing this amazing work that you are doing for this country. Uh, Maybe in few years' time, it will not be a taboo topic anymore, and we will have a generation, we will have a country where even though suicidal rates will come down, because actually একটা মানুষ যখন সুইসাইড করে, there are multiple factors. I cannot just say depression or anxiety, there are multiple factors, but at yeah. least we can hope that with creating awareness, by educating people, by putting more resources and funding in this area, it will reduce a huge amount. And prioritizing mental health, investing on evidence-based research and inventions, we can create a future where the younger people can thrive and reach their full potential from early on, and not consider them as a misfit uh, ever in their lives. Because you guys have changed the definition of misfit in English language. So with that, I want to end our session today, and I want to thank you again. And I want to remind the viewers to download the app. It's free to download. And on top of it, you can browse and talk and share your thoughts with the community, and also leave comments or your feedback on our page, how you like this episode. And Naimul, Joy, last few words from you, and we're gonna end for today. We went overboard 4 minutes, but that's okay. Hmm. Go ahead. Yeah, yeah, sure, sure. Thanks a lot, Tasnuva Apu, for inviting me. So it was a great experience for me actually to share my experience, Relaxy's journey, and I hope you all guys actually learned something from it. অ্যান্ড যে জিনিসটা আমি সবাইকে সাজেস্ট করব যে লাইক মেন্টাল হেলথকে অ্যাটলিস্ট ফিজিক্যাল হেলথের মতো একটু ইম্পর্টেন্স আমরা দিই। নিজেদের জন্য, নিজের আশেপাশের মানুষদের জন্য আমরা আশেপাশের মানুষের দিকে তাকাই, নিজের দিকেও তাকাই যে ডু আই নিড এনি সাপোর্ট। সো এখানে আমরা ওই ব্যাপারটাকে লাইক নিজেকে ছোট মনে করা বা লাইক কোনো লজ্জা পাওয়ার বা কোনো কিছু সংকীর্ণ মন করার কিছু নেই। সো এখানে অ্যাকচুয়ালি open up, share your stories, your struggles to your friends or in Relaxy, and যখনই দরকার হয় আপনি প্রফেশনাল হেল্প নেন, either it is in Relaxy or in any other platform. We are here to help. So
Thank, thanks to all. Thank you, viewers. Thank you, Naimul. I hope we were able to identify how important it is, this discussion, because যে আমাদের যে mental health, which is guaranteed by our constitution, uh, which was drafted 53 years ago. So ওইটাকে আমরা একটু মনে করি, ওটাকে আমাদের লাইফের মধ্যে ইম্পর্টেন্সটাকে আমরা নিয়ে আসি, এবং mental health is a universal basic human right. It is not a taboo. It is not something that you should be embarrassed about. It's your right. And আমরা এটাকে যেন কখনোই না ভুলি, এবং কেউ কখনোই যদি হেল্প চায়, আমরা যেন আগিয়ে আসি এরকম, এবং আমাদের কারোর সাথেই যেন আসলে আমরা বাজেভাবে কোনো কমেন্ট না করি, বিকজ লাইক আই সেড, উই ডোন্ট নো দ্য ব্যাটলস দে আর ফাইটিং, এভরিবডি ইজ ফাইটিং দেয়ার ওন ব্যাটল. লেটস বি কাইন্ড, let's be more empathetic, and only then we will be able to build a generation which will really be smart. People, not bigger, not just robotic, we also feel for other people, and that is how I think we will be truly be able to build a nation that is smart, and technology is going to help us make that easier for us. And with that, it's a goodbye from us, and thank you for watching us, and thank you again, Naimul. দেখা হবে soon. Okay, bye everyone.